దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. So right here, so once again a very good evening and welcome to Doctors Premier League Guntur Season 4, and the second match of the season. It's going to be between Prime Panthers taking on Team VSG Gangsters,
And earlier from the toss, we have seen Team Prime Panthers have won the toss and have picked up to field first in the contest. Putting in Team Gangsters into bat, will be trying out their luck in the second innings to chase. And the umpires are making their way into the middle. And in a couple of minutes of time, the match is all set to begin. As we've seen a terrific game of cricket, the inaugural game of Guntur Doctors Premier League Season 4, where Team A1 Avengers have comfortably chased the target of 129 runs in 16.4 overs, and they have won it very comprehensively by chasing the target. And pretty much sure we're going to witness one more good game between two good teams. And yes, the batters are making their way into the middle. The opening batters for the team VSG Gangsters. Yes, good looking stroke by Dr. Abhilash Naik along with Dr. Hemant are the opening partners for the team Gangsters. And started out the first innings with the ball for Team Prime Panthers. It's Dr. Hemant. Gets a bit of contact there, and that's nicely worked out towards the final region. Will be a boundary. Picked up the length early and guides it very well. Gets it past the final fielder to get 4 runs. First boundary of the innings for Dr. Abhilash and for the team as well. Yes, square leg umpire. Umpire, koncham right ki move avara. Yes, okay, thank you. Well left, and that will be a wide. Nicely driven onto the offside. Will get a single and will hand it over to on the new batter Hemant. Will be ready to face his first ball of the inning. 7 runs on the board. A brilliant evening with a very good crowd here at Doctor Sports Academy for the second game of DPL Guntur Season 4.
try to cut that away onto the offside, but play on a miss. Let's start with the ball for Hemant. 7 runs on the board with a couple of deliveries remaining. Well left. Remains a dot ball. Oh, brilliant delivery. An appeal from the bowler. Looked a bit interested, but it's a terrific end to the over. 7 runs for no loss at the end of first over. Team VSH Gangsters. గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. Alright, start of the second over by Dr. Ranvesh. Starts off with a very good delivery. A beautiful stroke. They've got a fielder at the extra covers, and that's brilliant running between the wickets. Nicely played, called for a quick single and a direct hit, but looked very comfortable to the other end. The batsman. 1 run taken by Dr. Hemant brings Dr. Abhilash onto strike. It's a lovely pull shot down towards the deep mid-wicket region. It'll only be a single for the batter. Oh, nicely played. Oh, gets a hand over Dizzy. A lovely effort from the fieldsman. Will get 1 run, Dr. Hemant. And a brilliant start with the ball for Dr. Ranvesh. 4 runs coming on the second over. 11 for no loss.
End of 2 overs, 11 for none. Team VSH Gangsters. Start of the third over, looking to cut that away. A play and a miss. Off to a brilliant start, the opening bowlers just conceding 11 runs for the first 2 overs. And once again, the youngster back in action, Hemant. Oh, play and a miss appeal, a very big appeal, but no response from the umpire. Dot ball. That's high up in the air, fielder makes no mistake. That's a very good catch, running backwards. Kept his eyes on the ball, even though it's moving backwards, and that's a brilliant take to bring it into the innings of Hemant. Hemant gets the wicket of Hemant, and the first wicket is down for the team. Gangsters at the score of 11 runs on the board at the end of 2.3 overs. Is trying to clear the boundary by shuffling across, plays one in the air. But a very, very good catch taken by the fielder. Makes no mistake. Dr. Vinod with a brilliant catch to bring an end to the innings of Dr. Hemant. 11 for 1 at the end of 2.3 overs. Team VSH Gangsters. Alright, new batter in the middle, jersey number 17. Dr. Ranil Kumar, good looking defensive stroke. Nicely nudged onto the onside. Has to hurry, but the throw has come in at the wrong end. Could have been an opportunity had that been through at the non-striker's end, but very good running by Dr. Abhilash Nayak towards his danger end. Will be on strike for the final ball in the third over. 12 runs on the board. Tried to swing it across, lucky to get his body behind the line. Could have been cleaned up by the pace of Dr. Hemant. An outstanding over, just 1 run and a wicket of the third over. 12 runs for the loss of 1 wicket in VSH Gangsters. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
by Dr. Anvesh, continuing the spell. The single of the first ball brings the left-hander batter back on strike, Dr. Abhilash Nayak. Gets an outside edge down towards the third man region. Will be a single for Dr. Abhilash to bring Dr. Anil back on strike. There's 14 on the board at the end of 3.2 overs. Is the battle between the black and white and black and red. Both the teams donning very good colors. Tried to nail the Yorker into the right hander, but very well played by Dr. Anil. Will get one more run. That's a good shot. Transfer the weight onto the back foot and pulls it very well, but fielder has been put in place at the deep mid region. Will get only one run. Here's the second game of the season of Doctors Premier League. Guntur season 4. Oh, that's been crunched very well. The fielder will get around, and that will only be another run. That's a wide. One run to the scoreboard for the team VSG Gangsters. Oh, beautiful drive. That's classic. That's a classy drive from the batter. What a way to find the gap to get the boundary. Beautiful timing. Hasn't tried to hit it very hard. Middled that very well. And that's bam. A boundary to bring an end to the over. 22 on the board, 1 wicket down at the end of 4 overs. గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపీ
First ball of the over, and half tracker on the leg side there to be hit, and that's been punished. Brilliant shot by Dr. Anil Kumar. That's a boundary of the very first ball. Dr. Balaji has been welcomed in a very good fashion by the batter. Oh, throwed his hands at the ball on the offside this time. Better line and length from the bowler. In the air for some time, but will only be a single for Dr. Anil. Brings Dr. Abhilash back on strike. Has hit a tremendous 4 in the last over. A beautiful looking drive between the fielders. Once again, short of the length. We've seen that delivery for the right-hander, and now the left-hander making use of it. One more boundary for Dr. Abhilash Nayak. The third boundary of the innings moves on to 17 runs. As the making adjustments to the lefty-righty combination has always been a worrisome thing for the bowlers. And you can see a half tracker down onto the leg side, which has been hit very well by Dr. Abhilash. Beautifully punched. That's a good looking shot, very sensibly played by Dr. Abhilash. We'll get a run and we'll rotate the strike over to Dr. Anil for the final ball in the 5th over. Nicely played, and gets home safely. And that will be an end to a very good over. 11 runs of the 5th over, 32 runs for the loss of 1 wicket. Team VSG Gangsters. First ball in the air, and gets a hand to it. The fielder running forward. Difficult chance, definitely for the batter running forward. Bowled it short, tried to heave that away onto the leg side and gets a leading edge.
One run snaked in by the batter, brings the left-hander on to strike. Oh, nicely struck. The fielder has been put in place at the backward square leg region. Will pick that up. Just a bit of fumble, but no damage done to the fielding unit. Oh, that's been smoked away by the batter. What a shot. That's pure muzzle from Dr. Anil. That's phenomenal. Look at that power. And one bounce into the boundary. It goes for 4. A lovely shot. Oh, tried for that shot once again. And that's been signaled wide. 1 run to the scoreboard. Hasn't got the timing right in the 8. And that's another take. Come back for the bowler. Dr. Harish has been taken on for a boundary a couple of deliveries before, and that's a brilliant comeback. And one more comfortable catch for the fieldsman at the similar position. The second wicket down. Dr. Anil departs. One more catch for Dr. Vinod. With that 40 on the board, 2 wickets down at the end of 5.4 overs. సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. First ball right on the money, and that will be a dot ball near batter Dr. Satya Praveen. Once again on the back, on the legs, will be another dot ball, and that will be an end to the over. 7 runs to bring in into the power play. 6 overs done, 40 for the loss of 2 wickets. Team of VSH Gangsters.
Alright, 6 overs 40 for the loss of 2 wickets. And Nitin side, Dr. Nitin, the new bowler. First ball, nicely struck by the batter, Dr. Abhilash. Will get a single, moves on to 20 runs. With that brings the new batter, Dr. Satyapraveen, back on strike. That's a beautiful looking drive, and through the hands it goes, and that's a bit of sloppy from the fielder. Could have cut down to just a single, but that has been let go for a boundary. But lovely timing, full face of the bat, and a beautiful punch behind the stroke. Once it get past the fielder, there's a big vacant space, and the fielder at the long off couldn't get it covered. 4 runs. Once again, a good work in the follow through. Try to work that away onto the onside, and will remain a dot ball. Cuts it very well, played it on the up. Lovely shot by Dr. Abhilash Naik. Will get one more run to bring Dr. Satya back on strike. Beautiful drive he's got in this over. Oh, lovely shot once again. If that down the ground towards the long on. Will get a single. 1 run taken by the batter. And that will bring an end to the 7th over. 7 overs have completed 49 runs for the loss of 2 wickets. First ball of the over. Great shot once again, but this time the fielder makes no mistake. We'll cut that down to just a single. 8th over in progress now for the team VSH, and 50 runs on the board. With that, a single for team VSH Gangsters. 50 for 2, 7.1 overs. Nicely struck once again. Looking very comfortable in playing the good looking shots, Dr. Abhilash. 1 run forward, 22 of 18 with 3 boundaries.
got a bit of timing, played it on the up and nicely struck that towards the deep point. One more run to the scoreboard. Swings nicely across the wicket, will be picked up by the same fielder, and a bizarre throw from the fieldsman, but no damage done. Not much in control with the throw, but lucky to get away without conceding runs. An appeal for caught behind, but wide is what the umpire calls it. Oh, that's a great shot, and it goes away for a boundary. Satya Praveen looking very solid on the offside, and once again crunches that away from the fielder at the point, the deep point. 4 more runs. That's another lovely shot once again through the extra covers this time. The fielder at the long off will cut that down, and that's a brilliant throw. Got a very good arm from the deep. Must be Heyman, the bowler's arm is got, and that will be an end to the 8th over. 8 overs completed, 59 for the loss of 2 wickets. Team VSH Gangsters. 10 runs coming of the second over of Dr. Harish. 59 for 2. So right first ball of the 9th over, and a good looking shot once again by Dr. Satya Praveen to get a single on the start of the proceedings of the 9th over. A very good partnership, decent partnership. They're building run by run, 20 runs, so 15 balls at the moment.
Oh, that's very well struck. But fielder in place at the deep fine region will get a single. Oh, hits it in the air. Fielder makes no mistake. A bit of over calculation, but makes a terrific improvisation at the end to pick that up. And that's a lovely catch taken by the fielder. He's trying to clear the boundary rope over the long on region. Has got the elevation, gets it on the bottom part. Has got a mighty elevation. And that's a brilliant catch. A very good catch taken by the fielder. Dr. Sai Rajshekhar with that catch to bring it into the innings of Dr. Satya Praveen. 61 for the loss of 3 wickets at the end of 8.3. And Dr. Ramu have got a wicket in the very first over of his spell. First ball for the new batter, Dr. Bharat. And that will be a dot ball. Turning out to be a very good over for the bowling unit, Team Prime Panthers. Tried to slash it away. That's been signaled a wide. Another wide, back-to-back wides, and a couple of runs for the batting team, Gangsters. Lovely timing and driven on the offside, will get off the mark with the single, Dr. Bharat. As an uphill, but looks like that has clipped off the legs of the batter. And that will be an end of the 9th over. 9 overs completed. A very good one from Dr. Ramu. 64 for the loss of 3 wickets. Just 5 runs on a wicket in the very first over of his spell. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
His 10th over in progress, 66 on the board. An appeal once again from the wicket keeper, but will remain under the dot ball. His 10th over in progress. There will be drinks break, so requesting both the teams to be ready with the refreshments. Nicely gets a bit of contact, but could only get a single. Oh, that's very well struck and will be cut down by the fielder at the extra covers. Gets a single. One ball to go in the over. Dr. Rambabu is getting a very good finish to the over. Five balls bowled, 4 runs conceded so far. That's another brilliant Yorker. Nailed that right in to bring an end to the over. 10 overs done. 69 for the loss of 3 wickets. Team VSG Gangsters, a very good start with the ball from Dr. Ramo and Dr. Rambabu. 10 runs coming of the last 2 overs and time for drinks and change of ends as well. Meanwhile, I'd like to thank all the sponsors. I'd like to thank all the sponsors of DPL Guntur Season 4, a title sponsored by Heading Over Hospitals. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం,
సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. All right, welcome back after the drinks break to the second half of the first innings and change of ends. First ball of the over, an appeal from the wicket keeper, but no response from the umpire. We've seen a terrific over from Dr. Ramu in the first over to pick up a wicket as well after just conceding 5 runs. Try to cut that away. Yes, gets a good contact and gets a single. Oh, nicely picked that up and hits it very well for a boundary. A great shot by Dr. Abhilash. He's played some beautiful looking shots today. Add one more to that. Moves on to 30 runs with that of 24 balls with 4th boundary in the innings.
A very good delivery. A very good delivery from Dr. Ramu. A couple of dots after being hit for a boundary of the third ball in the over. Nicely launched that in the air, but will land very safely down towards the long on fielder. And that will be an end to the over. 11 overs completed, 6 runs of the 11th over, 75 for the loss of 3 wickets in VSG Gangsters. First ball of the over, stepping down the wicket, hits it down the ground, and a very good pickup. Good stop from the fielder, picked it up with one hand, and a couple of runs. Very good running between the wickets as well. That's shipped in the air, and that's a comfortable grab. Dr. Ram Babu with a brilliant catch in the follow through. Just try to guide it onto the onside. Hits one in the air, and that's down the throat of the bowler in the follow through. Makes no mistake. Dr. Ram Babu with the catch. 4 wickets down, 77 on the board at the end of 11.2 overs. Alright, Captain Prasanna Kumar, the new batter. Dr. Prasanna in the middle will be on strike for the third delivery of the 12th over. Nicely defended. That want to take the single. Has to hurry to get back to the crease. A direct hit could have been trouble, but no damage done. Will remain a dot ball to start the proceedings for Dr. PK. Dr. Rambabu, after bowling a very good first over, which have gone just for 5 runs, have got a wicket of the set batter. Dr. Ablash has been very good in the middle for the team of VSG. Gets 1 run. Oh, big swing, big swing. The finger goes up from the umpire, and another one buys a dust for the team. And both the set batters have been put back in the dugout by Dr. Ram Babu. Two wickets in the over after just conceding 3 runs in 5 deliveries. And
bringing them back into the game. 11.5 overs, 78 for the loss of 5 wickets. Team VSG Gangsters. New batter, Nabeen in the middle, and that's a good looking shot. As he played, but what an over! A phenomenal over, 4 runs and a wicket. With that 12 overs, with 2 wickets, just 4 runs considered by Dr. Rambabu. 79 for the loss of 5 wickets. Team VSG Gangsters. Second over for Dr. Nitin Sai, 12 over 79 for the loss of 5 wickets. First ball, trying to guide that onto the leg side behind the stumps, but could only be getting a dot ball. 2 new batters in the middle for the team VSH Gangsters. Oh, that's very well struck. Oh, gone through the hands. It goes for another boundary. Lovely shot by the batsman to get 4 runs. Big swing of the bat from Dr. Naveen, and that's been hit very well for a boundary for 4. Oh, swings it once again. A play and a miss. Good comeback from Dr. Nitin Sai. Try to play it with the angle coming in, but very good bowling once again by Dr. Nitin. Two balls to go in the 13th over. A small attention to everybody. Dinner is ready and is being served. Anyone who would like to have your dinner, kindly making you all do. Kindly make yourself comfortable in having your dinner. Yes, that's another great delivery from Dr. Nitin Sai, and nicely played by Dr. Nabeen to bring the captain Dr. PK back on strike for the final ball. Nicely bowled and very well clipped onto the onside by the batter. And that will be cut down to just a single to bring an end to the over. 13 overs completed, 85 runs for the loss of 5 wickets.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. All right, it's going to be captain versus captain, Dr. Ranvesh to Dr. PK. A battle for the 14th over. First ball of the over starts off with a wide delivery. Is Dr. Ranvesh bowling the third over of his spell. Starts off with a wide delivery and a change of strike, and that's a brilliant delivery. Very good delivery from the bowler, the captain Dr. Ranvesh. Now that's another lovely delivery on the legs. Once again, not giving the batter the time to play the shots. Gets through one more ball, starts off with the wide, a couple of dots. Picked it very low and hits it very well. Oh, that's a fumble. A bit of over calculation, and that's gone away to the boundary for 4. One more good shot into the similar region, and just a bit of fumble once again. They're taking the risk of going for the second run and gets home safely. He's capitalizing on the opportunities, and they need to do that to get to a decent total going forward from here on into the final 5 overs, 92 at the moment, with 2 balls to go in the 14th over. That's a brilliant Yorker. Very, very good Yorker from the bowler, the captain, Dr. Ranvesh. Will remain a dot ball. Last ball to go in the 14th over. 92 on the board. Down the leg side, that will be a wide. Very elegantly flicked that onto the onside, will be cut down by the fielder at the square leg region, and that will be a single to bring an end to the over. 14 overs completed, 94 runs for the loss of 5 wickets. Team VSG Gangsters.
All right, 14 overs, 94 for the loss of 5 wickets. And Dr. Harish to bowl his third over. Right, these 14 overs have come to an end with 94 on the board. Nicely bowled, and a good looking defensive stroke by Dr. PK gets a single to get going into the 15th over. Oh, tried to slash it away. Play on a miss. That's been signaled wide, which means they get 1 run. Was there any contact with the bat? Is the question. Ball is raised away to the boundary very quickly. It looks like there's some contact with the bat, and that will be 100 runs on the board for the team VSC Gangsters. The boundary from Dr. Naveen. The partnership moved on to 22 runs of 15 balls. Oh, that's been smoked down the ground for 1 more boundary. One that have come off a very gentle glance, but this one with great power from Dr. Naveen. Bowled in the reach of the batter, and bang, it goes down the ground for a 4. Once again, he's tried to go for it. Gets a very thick edge, and the finger goes up. Redemption for the bowler after being taken on for a couple of boundaries. Hits right back at the batter to bring an end to the innings of Dr. Naveen. Dr. Harish gets a wicket, the second wicket of the innings. 14.4 overs done. 104 for the loss of 6 wickets. All right, new batter Dr. Satyakrishna. Nicely defended, and will get off the mark with a comfortable single. 1 run taken by the batsman, and that will be 11 runs of the over with a wicket for Dr. Harish. 15 overs, 105 for the loss of 6 wickets.
So right, a 16th over in progress, starts off with the dot ball. That's a very good delivery by Dr. Rambabu. Hasn't given the time for the batsman to get underneath the ball, and will only be a single. 2 overs bowled, 9 runs conceded with a couple of wickets in the third over of his spell. Brings Dr. PK on strike. That's a very good delivery. Was expecting that to be full, and he's stepping down the wicket to try and break the momentum of the bowler, but that's a very good improvisation from the bowler Dr. Rambabu. Oh, launched it, and that's been hammered away by the captain Dr. PK. What a big six that is. A huge strike with a big swing of the bat, and that went miles behind the rope for a massive six. Unreal strike from the captain Dr. PK, making use of the pace from the bowler. Once again taking the pace off a bit, and has to hurry. Direct hit. A direct hit, is it? As that's been given upstairs. Has it come off the legs, or what is it? The wicket keeper is suggesting that it is his legs that have broken down the wicket. Will be 1 run for the batting team. Last ball to go in the over. 8 runs of the first 5 balls. Oh, that's once again hit very well, and no chance for the fielder. All right, the shifting gears at the moment. A perfect start to the slog overs with 12 runs for 16th over, 117 for the loss of 6 wickets and of 16 overs. Team VSG Gangsters. Gets an outside edge, and ready for the second run is Dr. Satyakrishna, but we'll just have to settle for 1 run.
on the legs. Is it a dot ball? Very good pace from Heyman. Dr. Heyman, a couple of good overs very early on in the innings to open the bowling for the team. Swings across, but too good is the pace from the bowler. And is putting in some good effort to generate the pace. There remains another dot ball from the youngster, Dr. Heyman. Nicely played, but straight towards, direct hit. That's a very good throw from the captain, Dr. Anvesh, with a direct hit. Brings an end to the innings of the captain, Dr. PK. Has that been given upstairs? Is the third umpire will have a view at it. Is well short of the crease, has to make his way back to the pavilion. Dr. PK has been given out by the third umpire. Very good throw from the captain, Dr. Anvesh. 118 on the board for the loss of 7 wickets at the end of 16.4 overs. His new batter, Dr. Kapil, off the mark with a single. Brings it down to the final ball in the 17th over. Oh, that's been launched in the air. Has he got the distance? You bet he has. That's a clean strike from Dr. Satya. What was going as a very good over for the bowling team has been turned into a decent over for the batting team. Gangsters with that big hit from Dr. Satya. 8 runs and a wicket of the 17th over. 125 for the loss of 7 wickets. Team VSG Gangsters. First ball of the over starts off with a wide delivery down on the leg side. 126 on the board. Oh, nicely launched it and played it with the angle and played it into the vacant space. 4 runs. Good shot by Dr. Kapil on this occasion to get his first boundary.
That's once again nicely crunched. Opportunity for a run out. Oh, that's been fumbled. That's been fumbled by the bowler. Good pickup and good throw into the hands. Hasn't collected that cleanly, and that's a live. That's an opportunity given for Dr. Kapil. Brings Dr. Satya back on strike. Goes aerial route once again, catches the call but will not be carried. And 2 more runs. Brilliant running. On the board is a very good score for the team. VSG Gangsters 133 with 3 balls to go in the 18th over. Oh, pace off, but a big swing from the batsman, Dr. Satya. Try to work that out onto the onside. Will remain under the dot ball. So 8 runs coming of the first 5 balls in the over, and final ball to go. Clear the front leg, gone for the big swing, but will get the result in his favor. Down the ground for Dr. Satya. Once again bringing into the over with a very good shot. 12 runs of the 18th over as well, 137 for the loss of 7 wickets. జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన First ball of the over, half tracker from the bowler, and that's been hit very well, but good work. Good work in the deep by the fieldsman. A couple of runs to start the proceedings for Dr. Kapil. We are in the 19th over of the game, the penultimate over. 139 on the board for the team VSG Gangsters. Lovely timing once again. But the fielder will cut that down. And they're going for the second run. Is that another opportunity? Oh, that's brilliant work by the fielder, Dr. Ramu. And that's been given up shades. It's been given up shades to the third umpire for a referral on the TV screen. Yes, so that's good work. Great grab. Has to jump, has to time the jump very well, and has to collect. And the bat is in the air for Dr. Satya. So 1 run on a wicket, 140 on the board, 8 wickets down at the end of 18.2 overs.
Alright, last ball of the, beg your pardon, third ball of the over. New batter, Dr. Durga Prasad. Oh, that's a great shot. Connects it very well, but picked up cleanly by the fielder, and that will be a single. Brings a new batter, Dr. Durga Prasad, on to strike. Oh, was there any contact? The finger goes up. There certainly was some sound, and one more wicket goes down. And they're pulling it back into the court once again, Team Prime Panthers. And the new batter has to make his way back to the pavilion without putting up runs on the board. 141 on the board, 9 wickets down at the end of 18.4 overs. His new batter, Dr. Vidya Sagar, and off the mark with a good looking stroke. Will only be a single for the fifth ball in the 19th over. 142, 1 ball to go, brings Dr. Kapil back on strike. 10 runs of 6 balls for Dr. Kapil. Oh ho ho! That's been hit very well, but finds a fielder in the deep. Picked the low full toss, hits it very well in the air, but couldn't clear the boundary rope at the long on position, and that will be an end to the innings of Dr. Kapil. He's got a good connection, but a fall short of clearing the boundary by a very small margin. 10 wickets down, a terrific over. 3 wickets down in this over, and just 5 runs of the 19th over brings an end to the spell of Dr. Ramu. 3 overs, 16 runs and 3 wickets well bowled. And 1 over to go in the innings with 142 on the board. First ball of the over. Starts off with the dot ball to the 20th over, 142 on the board. Dr. Heyman bowling the final over of the innings. Once again, playing a miss, but comfortably gets back into the crease. Will be a couple of dots to start of the proceedings to the over. Oh, that's been played very well, and a very, very good stop by putting his body behind the line. Saved certainly a couple of runs.
A terrific shot from the fielder. That's another lovely shot, and this time the same fielder will get over it and will be collected by the longer fielder on this occasion. Cuts it down to just a single, brings the new batter Dr. Gopi on the strike to face his first ball. Nicely played and straight towards the fielder, and that will be another run out. There's been many run-outs in this game already and one more added. And with that 11 wickets down, 145 on the board. At the end of 19.5 overs, a very good throw. Picked up with one hand. Last ball of the over and driven on the offside. Will want to come back for the second run. Well, that's a very good throw. And and out at the other end as well. One more run out. 12 wickets down and 146 is what team VSG have put up on the board at the end of 20 overs. 147 will be the target for the team Prime Panthers to chase and to get their first victory of the season, and be right back after a short break to watch the second innings live here from Dr. Sports Academy for the chase from Team Prime Panthers.
వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట: A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట: A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారం అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట.
ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా.
అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. So right here is once again welcome back to the second innings of the second game of Aditya Medicover Hospital presents at Doctors Premier League Season 4. After batting first, 147 is what team VSG have put up on the board. 147 will be the target for team Prime Panthers to chase, and to win the game, Dr. Manikanta and Dr. Vinod, the opening batters. And Vidya Sagar with the ball, starts off with the dot delivery. Full toss delivery.
straight towards the captain, Dr. PK, and the short mid. Now that's been crunched very well, and no stopping that until it get past the boundary rope. 4 runs for Dr. Vinod. Great looking strike. That's once again played in the air. Fielder makes no mistake. Trying to clear the same fielder once again. Hits one in the air, and the first wicket goes down. Dr. Vinod departs with 5 runs on the board for the team for the loss of 1 wicket at the end of 5 balls in the first over. Was 1 over completed, 6 runs for the loss of 1 wicket. Team Prime Panthers. Dr. Kapil to bowl the second over. As first ball of the over, nicely worked it onto the wicket. Will be 1 run for Dr. Shabir. Brings Dr. Manikanta back on strike. Plays it behind the square of the wicket. Will be picked up by the fine leg fielder. Oh, he's hit the wicket. That's not an ideal way for the batter. Way deep in the crease, trying to play it behind the stumps, and he's ran onto the stumps, hit wicket. Dr. Shabir departs. 8 for 2, end of 1.3 overs. He's trying to get back in the crease to make some room to play that shot behind the wicket. Wasn't aware of where he was standing, and two wickets down, 8 for at the score of 8 runs at the end of 1.3 overs. Team Prime Panthers.
terrific Yorker. Dr. Kapil with an unplayable Yorker, and first ball for Dr. Ambedkar. And right back to the pavilion. That's brilliance. Off to a flying start. The men in red and black. Team VSG playing like gangsters at the moment. 3 wickets for 8 runs at the end of 1.4 overs. Nailed the Yorker right in, Dr. Kapil, and gets 1 more wicket. 2 wickets in 2 balls. And now it's time for him for the hat-trick. Can he get the hat-trick to register a monument very early in the season? A hat-trick ball, nicely worked out by the batter to get off the mark with a single, 1 run taken. Cuts it, and a good work, good stop by the fielder. Good timing to get the foot right at the right moment, and 1 more run for the batting unit. And that will be a terrific start for Dr. Kapil. 4 runs and 2 wickets for the first over. 2 overs done, 10 runs for the loss of 3 wickets. His third ball of the over, 3 runs for Dr. Saira Shekhar. Very good running between the wickets. Tried for the switch hit. Play and a miss. Remains a dot ball. Dr. Vidyasagar bowling the second over of his spell. 14 for 3 at the end of 2.4 overs. An ideal start for the defending team now. VSG Gangsters.
That's been hit very well, and fielder will cut that down. That's brilliant work by Dr. Kapil. Cuts it down to just a single. On the other hand, if you take Prime Panthers, nothing to rush. They can get the runs very easily. All they need to do is build the partnership to cut down the pressure and to keep the scoreboard moving forward without losing any wickets. And that's been signaled by. Will be one more run for the team to bring it into the third over, 6 runs, or the third over 16 for the loss of 3 wickets. Alright, 16 for 3 at the end of 3 overs. And Dr. Anil Kumar, new bowler introduced. It's surprising to see they've taken off Dr. Kapil, who's got a couple of wickets in the first over. Nicely worked out onto the offside. Gets a single. Oh, was there anything? They looked very, very confident of the call, but no response from the umpire. Declined. The on-field umpire remains just a dot ball. Oh, picked up and hits it into the hands. Dr. Kapil makes no mistake. Another one goes down, trying to take the aerial route. The batter, Dr. Manikanta, has picked up the fielder at the mid-off position, and that will be one more wicket down, and they're in a very big trouble now. Team Prime Panthers, 4 wickets down, 17 on the board at the end of 3.4 overs, and celebrations for Team VSG Gangsters. They've got every right to do it with 4 wickets down. 3.4 overs completed, 17 for 4. Oh, gone through the gates once again. A new batter, Dr. Nitin Sai. Played on the up and nicely bugged it out onto the offside. Will be 1 run for Dr. Nitin to get off the mark, and that will be an end to another good over. 2 runs
And a wicket of the first over for Dr. Ranil. 4 overs have come to an end, 18 for the loss of 4 wickets. 129 to get in 96 balls. Dr. Kapil has been brought back into action, and that will only be a single to start of the proceedings for the 5th over. That's a good shot. This work did well behind the square of the wicket. Gets a single. Dr. Nitin brings Dr. Sai Rajshekhar back on strike for the 4th ball in the 5th over. 21 on the board for the team Prime Panthers. Oh, that's been hit very well, and a hint of turn, and that's gone through the gates. The first boundary for Dr. Sai Rajshekhar has been slapped very, very powerfully by Dr. Sai Rajshekhar. And they need more of these in these next 8 balls. A play and a miss appeal, and no call from the umpire. Remains a dot ball. Dancing down the wicket, trying to take some room and play it onto the offside. Hasn't got much of contact. Will remain under the dot ball to bring an end to the over. 7 runs of the 5th over, 25 for the loss of 4 wickets. 122 required in 90 deliveries. Final over for the power play, and Dr. Ranil bowling the 2nd over of his spell. Oh, edged and gone. Swings very quickly across the wicket, and that went straight into the gloves. Powers did very well. The wicket keeper, and 1 more wicket for Dr. Anil Kumar. This time Dr. Sai Rajshekhar departs, and the 5th wicket down for the score of 26 runs on the board at the end of 5.2 overs. Team Prime Panthers.
His new batter, Dr. Heyman, and very swift. That's brilliant running between the wickets. Has been magnificent with the ball in the first innings. The young man, Dr. Heyman. Trying to get himself in position, an appeal from the wicket keeper, trying to be a bit sneaky to get a wicket there. But remains a dot ball. Full toss delivery. And driven on the offside. Can they come back for the second run? And that's brilliant running between the wickets. 2 runs. Very comfortably taken by both the batters. A swing and a miss. And that's an end to the power play. 6 overs, 29 for the loss of 5 wickets. 118 to get in 84 balls. గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు Alright, a solid power play for the team. VSG Gangsters after taking 5 wickets, conceding 29 runs. A change in bowling, an appeal, a very loud appeal from the wicket keeper and the bowler. Yes, once again another appeal. And they would want to check that on the TV screen whether that has come off the bat or what could it be. That of course the spike on the batter that has landed in the hands of the wicket keeper. This is walking back. Dr. Heyman, and 6 wicket down, 30 runs on the board. Dr. Satya gets a wicket on the very first legal delivery of his spell. 6.1 overs, 30 for the loss of 6 wickets.
All right, new batter, Dr. Ram Babu. That will be a dot ball for the new batsman. That's shipped in the air, will land very safely, and that will be the first runs on the board for Dr. Ram Babu. Off the mark with the single. Oh, gone through very quickly. Gone through very quickly. Good delivery. This is by Dr. Satya. Nicely played. And we'll get a comfortable single. One more run. Four runs on a wicket of the first for Dr. Satya. 7 overs, 33 for the loss of 6 wickets. Oh, that's very well struck, and good work by the fieldsman. Picked it with one hand and cuts it down to just a single. This new bowler, Dr. Abhilash Naik, has been brilliant with the bat, and that's a good shot. And once again, good work by the same fielder. Saved another couple of runs for the team. That's in the air. It catches a cry, but definitely will not be carried. And that's good pickup by the fielder. Another run for Dr. Nitin. Cut shot. Straight into the hands. And oh, that looked very close, is it? That's been given up straights. But the wicket keeper doesn't look confident. We have to wait and see for the call of the third umpire. Didn't definitely look confident, the wicket keeper. But the verdict awaits from the third umpire.
Alright, that's been signaled out by the third umpire, which means the batsman has to make his way back to the pavilion. Seven down, 37 on the board, 7.5 overs. And Dr. Ram departs. 7 down, 37 at the end of 7.5 overs. Team Prime Panthers. This is good throw by Naveen. Alright, new batter, Dr. Balaji. And that will be a good start for Dr. Abhilash. 4 runs of the over, 8 overs completed, 37 runs for the loss of 7 wickets. 110 required in 72 balls. Yes, start off the 9th over, 37 on the board. Dr. Satya bowling the 2nd over of his off-base spell. In the air, and that hasn't carried to the fieldsman. Will be a boundary for Dr. Nitin. That's played in the air once again, but will land very safely. Will be a comfortable single for Dr. Nitin to bring the new batter once again on strike. Dr. Balaji. Oh, throwed his hands at the ball in the air. Fielder makes no mistake. Another one buys the dust for the team. His ball in the slot trying to heave that away. Hits one in the air, and that will be the curtains down for the batter. With that, 8 wickets down, 42 on the board. This is brilliance from the team VSG Gangsters. Phenomenal in the field with the catching as well. 42 for 8 at the end of 8.4 overs. Team Prime Panthers, 105 required in 68 balls. Right, the captain in the middle for the team Prime Panthers, Dr. Ranvesh. Full toss delivery hits straight back at the bowler.
And that will be a dot to bring an end to the 9th over, 5 of the 9, with 1 wicket for Dr. Satya. 2 overs, 9 runs, 2 wickets, 9 overs, run 42 for the loss of 8 wickets. Last over before drinks and end change. Alright, 10th over in progress, and Dr. Abhilash started off by giving a single followed by a wide. Full toss silvery, nicely struck by the batter. Dr. Anvesh, the captain of the team, will be a comfortable single for the batter to get off the mark. That's in the air. Oh, the fielder wasn't ready, wasn't aware the ball was going. And that will be a single for Dr. Nitin. Lovely pull shot, and that will be a boundary. That's a very, very good shot from Dr. Anvesh, the captain of Team Prime Panthers, and 50 on the board as well with that boundary for Dr. Anvesh. 51 on the board at the end of 9.3 overs. Dancing down the wicket. Oh, he hasn't even tried to get back into the crease. As the previous one is a no ball, and only a run out is a legal way of getting out on a free hit delivery. That's a good shot. Great shot in the gap, and good work by the fielder. Last ball to go before end change. 52 on the board. Remains a dot ball to bring an end to the over. 10 runs of the 10th over, 52 for the loss of 8 wickets. 95 more needed in 60 deliveries. విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా
అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. All right, that's one way of starting the proceedings after the change of ends. Cotton bowled is Dr. Anvesh, and the 9th wicket is down. Lovely catch by Dr. Kapil in the follow through to get the 3rd wicket of his innings. 52 for 9 at the end of 10.1 overs. Team Prime Panthers. There's 52 for the loss of 9 wickets at the end of 10.1 overs. And the new batter, Dr. Madhukiran. First ball, an uphill. The umpire doesn't look convinced. Remains a dot ball to start of the proceedings for the 11th over.
Another lovely delivery. This is brilliant bowling from Dr. Kapil. 2.3 overs, 11 runs on 3 wickets. Once again, loud appeal. A bit of agitation from the bowler as well. And no call from the umpire. Oh, that's very well struck. There's a man in the deep. And that's another brilliant catch. That's what we've been talking about. They've been outstanding in the field and in the catching as well. Team VSG Gangsters making a statement with a return into the tournament of DPL. Ten wickets down, 52 on the board, 4 wickets for Dr. Kapil. A new batter, Dr. Ramu. That's a leading edge, and that will remain a dot ball to bring an end to the over. 11 overs completed, 52 for the loss of 10 wickets. 95 required in 54 balls. That's the right start of the 12th over by Dr. Ranil. 2 wickets in 2 overs. Play and a miss. Now that's it very well, but once again finds the man. It doesn't matter where you're hitting, there's always someone to guard the boundary ropes. And Team VSG Gangsters are everywhere at the moment. 3 wickets for Dr. Anil. 11 down, 52 on the board at the end of 11.3 overs. And another one by Zades. Dr. Nitin scored 17 runs. And has to make his way back to the pavilion of 52 for the loss of 11 at the end of 11.3 overs. 95 required in 51 balls. Picked on a full, and that would remain a dot ball. A new batter, Dr. Harish.
on the legs. One more dot ball. Swings across and will get off the mark with 1 run. And will keep the strike for the next over. 12 overs, 53 for the loss of 11 wickets. 94 required in 48 balls with 2 wickets in hand. His third over for Dr. Satya. Another bowler has been brilliant with a couple of wickets in 2 overs. Yes, if you look at the bowlers, they've been magnificent in picking up 10 wickets, in fact 11 wickets. Nicely bowled and very well played. Dr. Kapil has got 4 wickets, 3 wickets for Dr. Anil, 2 wickets for Dr. Satya, 1 wicket for Dr. Vidyasagar. And that's hit very well, just a bit wider towards the longer fielder, will get a single. That's a lovely delivery, good pace and cram the batsman for room. Trying to bowl in Yorker there once again, trying to get through the defense. Oh, was there any contact? The finger has gone up from the umpire and that's a brilliant take from the wicket keeper Hemant with an outstanding catch. Three wickets. Every bowler is getting wickets. Third one for Dr. Satya as well. 12 wickets down, 55 on the board at the end of 13 overs. And the final batter making his way into the middle, Dr. Madhukar, will be at the non-striker's end. 92 more required in 42 balls. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకం
As Dr. Kapil bowling the final over. 3 overs, 1 maiden, 11 runs on 4 wickets. Nicely played, a good looking defense from Dr. Ramu. A full toss delivery. That will be a comfortable single for Dr. Ramu to bring Dr. Madhukar on to strike. Also a defensive stroke for another dot ball. Nicely driven and good work by the fielder. Got the catching covers ready for that shot, for the drive, and 1 ball to go in the 14th over. And that will be an end to an outstanding spell from Dr. Kapil. 4 overs, 1 maiden, 12 runs on 4 wickets. Brilliant figures with the ball for Dr. Kapil. 14 overs come to an end, 56 for the loss of 12 wickets. 91 to get in 36 balls. First ball of the over played a bit early, and that's gone through everything. The bat, the wicket keeper, and that will be cut down to just a single. Wide call by the umpire, 2 runs to the scoreboard for the team Prime Panthers. Good looking shot. Will be picked up by Dr. Bharat. Just a single. Picked it on the full, nicely punched it down towards the long on. Will get a single. Oh, gets an edge. Gets an edge, but a difficult chance for the wicket keeper. And the batsman survives. The appeal, and that will be it. That will be it. Dr. Anil Kumar have got the 4th wicket. A truly dominant performance with the ball and in the ground fielding for the team. VSG gangsters truly played like gangsters with the ball and in the field. And that has been a scintillating bowling performance to get team Prime Panthers bowled out for just 60 runs. And it's a huge win with a huge mandate for the team VSG gangsters. They won this game by 86 runs. 86 runs is the margin of a victory for the team. Congratulations, team Prime Panthers, to the captain, and welcome back to Doctors Premier League.
Both the teams, please come for the presentation. Both the teams, please come for presentation. మీ టీం వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయవా డిపి? Gangsters and Panthers, please come for the presentation. Dr. Kapilanna, please bring your team for the presentation. Gangsters and Panthers, please come for the presentation. I would like to request both the captains, Dr. Prasanna Kumar and Dr. Anvesh, please come onto the stage. Please come onto the stage. Both the captains. Dr. Anvesh sir, your fielding was excellent. What went wrong in the batting? What? First of all, congrats to VSH. Actually, VSH is a bowling weak team అని అనుకున్నాను, కాకపోతే బౌలింగే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మెయిన్ థింగ్ బ్యాటింగ్ తీసుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే ఫాగ్ ఉంటుంది, సెకండ్ బ్యాటింగ్ డ్యూ ఉంటుంది. అదే బౌలింగ్ వీక్ అని అనుకున్నాం కానీ బ్యాడ్ లక్ అంతే. అట్లా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయినాయి అన్ని క్యాచెస్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోవటము అన్నీ. ఎనీవే, ఇంకా టోర్నమెంట్ ఇప్పుడేగా స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా చాలా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై ఫర్ ద సెమీస్. ఆల్ ది బెస్ట్ VSH. Dr. PK sir, what's your opinion on that? So it's a complete team effort. ఏంటది? సో కంప్లీట్ టీమ్ ఎఫర్ట్. సో అంతా బేసిక్స్ స్టిక్ టు యువర్ ప్లాన్స్. బ్యాట్స్మెన్ బట్టి బౌలింగ్ వేసుకున్నాం. గుడ్ ఫీల్డింగ్ అండ్ గ్రేట్ బ్యాటింగ్. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ టీమ్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ. Okay, now time for presentation. John Sai sir. So first one, best bowler,
no surprise or no guess. Any guess? Dr. Kapilan, sir. Best bowler, Dr. Kapilan. Okay, best batsman. Any guesses? Abhilash, Dr. Abhilash. Sir, batsman. సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం